Hello, good afternoon, students. Am I audible? आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. Okay. So in last lecture, students, we studied indexing. Indexing on milling machine. Bro, indexing or called as a dividing head. It is a mechanism for machining, for measuring the gears on your milling machine. बरोबर, सर्क्युलर प्लेट आहे काहीतरी, सर्क्युलर वर्कपीस आहे, त्या सर्क्युलर वर्कपीसवर तुम्हाला milling करायचं आहे. You have to rotate, means you have to produce the gear teeth on that workpiece. So for that you are using this indexing head mechanism. That indexing head is also called as a dividing head, or also called as a indexing head or dividing head mechanism. So in that there are four types of indexing. In that there are four type of indexing. One minute. स्टुडंट स्क्रीन दिसतंय का रे? स्क्रीन शेअर केलं मी. स्क्रीन दिसतंय का? हो सर दिसतंय. Okay. Now we are studying indexing part. In this indexing part, we are studying basically indexing. आता दिसतंय का? Indexing part दिसतंय स्टुडंट? हॅलो. स्टुडंट ड्रॉइंग मध्ये दिसतंय का? इंडेक्सिंग हेडचं, इंडेक्सिंग प्लेटचं? हॅलो. स्टुडंट्स, इंडेक्सिंग पार्ट दिसतोय का? शेअर केलेलं पेज आहे बघा बुकचं. इज इट क्लिअरली विजिबल? हो. दिसतंय सर? So indexing, it is the operation of dividing the periphery of a work or workpiece. बरोबर, वर्कपीस आहे छोटा सर्क्युलर प्लेट मध्ये, त्याची पेरिफरी, त्याचा सर्कम्फरन्स आहे, तो मला इक्वल पार्ट मध्ये डिवाइड करायचा. लाईक अ गिअर, तो गिअर सारखा पार्ट मला गिअर टू त्यावर प्रोड्यूस करायचे. त्यासाठी मी इंडेक्सिंग मेकॅनिझम वापरतो मी. और इन अनदर लँग्वेज, इट इज द ऑपरेशन विच रोटेट द वर्कपीस, विच रोटेट द वर्कपीस थ्रू अ सर्टन नंबर ऑफ डिग्रीज. बरोबर, जेव्हा मला गिअर प्रोड्यूस करायचं आहे, गिअर टीथ प्रोड्यूस करायचे, तर काय असणार आहे, काही ठिकाणी गिअर टू आहे, काही ठिकाणी देर इज अ एम्प्टी स्पेस. सो इन दॅट वे आय हॅव टू रोटेट दॅट क्रँक, ज्याप्रमाणे मला ती क्रँक रोटेट करायची आहे, सो दॅट ऑन दॅट सर्कम्फरन्स, ऑन दॅट पेरिफरी देर विल बी ब्लँक पोर्शन, और ॲट सर्टन पोर्शन देर विल बी गिअर टूथ. बरोबर, काही ठिकाणी गिअर टूथ असणार आहे, काही ठिकाणी देर इज नो मशीनिंग. सो इन दॅट वे we have to produce such gear on that workpiece. So it is the operation which rotates the workpiece. One minute. Which rotates the workpiece through a certain number of degrees for the purpose of dividing the part. डिवाइडिंग करायचं म्हणजे काय करायचं, मला त्या वर्कपीसवर, त्या वर्कपीस सरफेसच्या पेरिफरीवर मला आय हॅव टू प्रोड्यूस अ गिअर टूथ. बरोबर, मला गिअरचे टूथ प्रोड्यूस करायचे ऑन दॅट सर्क्युलर प्लेट. दॅट इज युअर इंडेक्सिंग. तुम्हाला सांगितलं मी, ज्याप्रमाणे कधी क्लासरूम मध्ये कोणाला पॉईंट आउट करायचं, मला नॉट ओनली क्लासरूम, in general also, whenever I have to point out something, so I am pointing it with my index finger. I am using that index finger. In that way the process is called as indexing. कारण त्या प्रोसेसला इंडेक्सिंग नाव कसं पडलं का, we are pointing out which part is to be machined in the form of tooth or teeth, or which part to be going further by rotating the crank only. बरोबर, कुठल्या पार्टवर मशीनिंग करायचं, कुठल्या पार्टवर मशीनिंग नाही करायचं मला. So in that way I am pointing out the with the help of crank pin. आपण ते मेकॅनिझम बघितलं होतं, इंडेक्स क्रँक पिन,
परत एकदा बघू आपण ते समजा. सपोज इन दिस ड्रॉइंग ऑल्सो देर इज अ, so this is a indexing, and these are the four types of indexing: direct indexing, called as a plain indexing, then simple indexing, five types actually: differential indexing and angular indexing. बरोबर, आपण हे ऑलरेडी पाच टाइप्स आपण डिटेल मध्ये बघितलं ते. विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट. समजलं स्टुडंट सगळ्यांना इंडेक्सिंग पार्ट? हॅलो स्टुडंट्स, इंडेक्सिंग ने काय करतो माहिती का मी? इंडेक्सिंग मेकॅनिझम. तर इंडेक्सिंग मेकॅनिझम तुम्हाला सांगितलं मी. मिलिंग मशीनवर काय असतं, दॅट इज केप्ट ऑन दॅट मिलिंग मशीन सरफेस टेबल. त्या सरफेस टेबलवर ठेवलं जातं ते, अँड इट इज index. With the help of that index bill, it is shown that which part to be machined and which part is to be not, the machining to be not be done. We'll just see it in actual. Just a minute also. आपण वर्कशॉपला ज्याप्रमाणे मागच्या वेळेस बघितलं त्याप्रमाणे बघू आपण ते. जस्ट मिनिट, जस्ट वेट. मागच्या वेळेस दाखवलं त्याप्रमाणे आपण वर्कशॉपला बघू येतं बरं. हॅलो स्टुडंट, आय एम ऑडिबल नाऊ? हो सर, येतोय. मग आपण ते अटॅचमेंट परत एकदा बघू. So this is the attachment. Suppose basically this is our milling machine. बरोबर, मिलिंग मशीन आपलं हे. तर मिलिंग मशीन आता सध्या आपण काय ठेवलंय, जर केप दिस मिलिंग व्हाईस. हा मिलिंग व्हाईस ठेवलाय बरोबर, अँड दिस इज अ मिलिंग कटर. बट बाय रिप्लेसिंग दिस मिलिंग व्हाईस, हा मिलिंग व्हाईस काय करायचं आहे आपल्याला, तिथून काढायचं आहे, अँड वी हॅव टू अरेंज दिस डिवायडिंग हेड मेकॅनिझम. नाऊ आपल्या इथलं जे डिवायडिंग हेड मेकॅनिझम इट इज नॉट प्रॉपरली सेट. It is in some disturbed state, but in actual this is your dividing head mechanism, or called as the indexing head mechanism. There is a vice is there at another side, bro. So end 1 minute student. This, there is a index crank. This is called as index crank. This is the indexing pin hang point, and with the help of this number of holes at here, there are number of holes in series, bro, on the circumference number of, and you can select one particular hole as per your requirement, as per the requirement of your milling teeth. Kiti number of teeth तुम्हाला, so as per that calculation you have to select the number of teeth, and this is the sector arm. This sector arm is there for in that particular. Okay, so this circular this sector arm is you can move, means you can combine the number of holes as per your required divisions. So
you can set that. So this is sector arms, one sector arm and another sector arm. So these are the two sector arms dividing head mechanism. So and this is another all dividing head setup remaining part. Okay, actually it is not assembled condition, is disassembled, but this total together setup आपण जो मागच्या ड्रॉइंग मध्ये बघितलं होतं हा टोटल सेटअप वी हॅव टू पुट ॲट हिअर इन्स्टेड ऑफ दिस मिलिंग वाईस वी हॅव टू रिप्लेस दिस मिलिंग वाईस बाय दिस डिवाइडिंग हेड मेकॅनिझम. परत एकदा बघू आपण. बरोबर, इंडेक्स पिन, इंडेक्स क्रँक अँड दिस इंडेक्स क्रँक इज रोटेटिंग अलॉंग दॅट indexing pin, बरोबर. It is rotating along that index crank. ही crank plate आहे. This is crank plate. So on that circular plate we can move the job, and as per that we can move the job with this help. So attached with that, along with this there is a workpiece is there. Your workpiece, your gear blank, which we have to machine. That will be along with this mechanism. It is fixed there. So as soon ज्याप्रमाणे तुम्ही ते वर्कपीस रोटेट करणार आहे with the help of this crank and crank pin. So as we are moving this crank plate, so as त्याला कनेक्टेड असणारा पुढे वर्कपीस सुद्धा काय होणार आहे, इट विल ऑल्सो गेट rotated. So as per that you can divide that or you can cut that particular tooth on that circular workpiece by means of this dividing head mechanism or indexing head. बरोबर, इंडेक्स परत बघा, इंडेक्स पिन having pointed end, this is index crank, that in that crank that index pin is fitted, and it index crank is fitted at the center of that index plate. This index plate is having circular dimension, and on that circular dimension there are number of holes. You can see that there are number of holes. With the help of this index pin we can point out one particular hole, and with the help of this sector arm is having, you can set the number of holes as per our requirement. As per our requirement you can keep the number of holes in that sector arm for particular division of threads. So that is your indexing head or dividing head mechanism. Is it clear, student? You have to replace on this surface tape in this machine suppose, and in that now it is a milling vise. In that vertical milling cutter we have done the particular slot at here, that is a milling operation. Okay, so आज आपण डिवाइडिंग हेड मेकॅनिझम बघतोय, तर ते डिवाइडिंग हेड मेकॅनिझम तिथं जे ठेवलेलं ते पूर्ण मेकॅनिझम इथं फिट करायचं असतं. and in that way you have to gear, तुम्हाला त्या with the help of the dividing hand mechanism you can produce the gears. Okay, is it clear, students? Just wait. हॅलो स्टुडंट, आवाज येतो का माझा? हॅलो, एम आय ऑडिबल? स्टुडंट्स, आवाज येतोय का माझा? लेक्चर जॉईन करा रे, लेक्चर जॉईन करा केलं, लेक्चर करा नंतर भेटा. हां, so students, we are studying this milling indexing head, or called as a dividing head mechanism. So this dividing head mechanism or indexing head is used for producing the gears on your jobs. Okay, now we'll go to the next part. Okay, so this is the first direct indexing or rapid indexing. So this direct indexing or called as rapid indexing, which already seen in the last lecture, but again today we will just revise that part. That direct indexing or rapid indexing, it is consist of the worm and worm wheel of index head. So that index plate having 24 hole circle is then required. Hello, आवाज येतो students? Student, आवाज येतो का माझा? Yes, sir. Hello. Okay. So we are studying this simple indexing or called as a 1 minute. Direct indexing or called as a rapid indexing. बरोबर, पहिला पार्ट आपण बघतोय that direct indexing or rapid indexing, in that index plate having 24 hole circle.
which is then fitted to the front end of the spindle nose. बरोबर? And this 24 whole circle plate can be divided in the periphery of work in 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. According to this equal divisions, you can divide this periphery of the workpiece on this 24 whole circle plate in that direct or rapid indexing plate. Okay. So the index movement, that number of holes to be moved is given as a 24 upon n, because that in the direct or rapid indexing, that index plate is having 24 number of hole circles. Okay. So direct indexing, rapid indexing the problem also, though that will comes as a number of holes to be moved during gear management. You have to move by 24 upon n. N is the number of gear teeth you have to produce. So that is your direct indexing. Then next is plain or simple indexing. So student, in that second type of indexing, that is universal dividing head is required for this indexing. The index plate and various hole circles to be provided are in this standard format: index plate 1, index plate 2, and index plate 3. So all these three plates will be having this number of holes across its periphery. आता जे बघितलं आपण इंडेक्स प्लेटवर काय होतं, सर्कम्फरन्स होल्स होते ना इन सिरीज. सो इन दॅट वे 15 नंबर ऑफ होल्स, 16 नंबर ऑफ होल्स, 17, 18, 19, 20 अशा प्रकारे सिरियली काय असणार आहे, सर्कम्फरन्स मध्ये नंबर ऑफ होल सिरीज असणार आहे इन दॅट प्लेट 1. Suppose on that plate 2 there will be series of holes. And on that third, the worm shaft rotates. बरोबर, त्या crank plate च्या पुढे काय असणार आहे, the worm shaft will be there, it will be rotate. Ultimately the worm wheel and spindle also rotate. आणि त्या स्पिंडलच्या पुढे काय असणार आहे, तुमचा वर्क पीस असणार आहे. त्या स्पिंडलला कनेक्ट काय असणार तुमच्या, your work piece will be fixed. So as soon as the your crank plate is rotated, crank plate ला लावलेलं पुढे काय असणार आहे, worm wheel, तो worm shaft rotate होणार आहे, and worm shaft rotate होणार आहे, so that your spindle will be rotating. आणि स्पिंडलच्या पुढे काय असणार तुमचं क्रँक, सॉरी स्पिंडलच्या पुढे तुमचं वर्क पीस असणार ज्याच्यावर तुम्हाला गिअर मॅनेजमेंट करायचं आहे. मग त्या ठिकाणी इन दॅट प्लेन इंडेक्सिंग और सिंपल इंडेक्स मध्ये काय, दॅट इंडेक्स क्रँक मुवमेंटचं फॉर्म्युला काय आहे, दॅट इंडेक्स क्रँक मुवमेंट फॉर्म्युला इज 40 अपॉन n. ज्याप्रमाणे आपण सिंपल इंडेक्सिंग मध्ये बघितलं होतं, डायरेक्ट इंडेक्सिंग मध्ये इट इज 24 by n, बट इन युअर प्लेन इंडेक्सिंग और सिंपल इंडेक्सिंग मध्ये इट कम्स एज अ 40 by n. n इज द नंबर ऑफ डिव्हिजन्स रिक्वायर्ड. बरोबर, त्या ठिकाणी तुम्हाला प्रॉब्लेम दिले असणार आहे, n किती आहे, 51 डिव्हिजन करायचे का 27 डिव्हिजन करायचे, that will be given in your problem. Number of division किती करायचे that gear teeth management करताना, that will be n, capital N. So that in that plain indexing or simple indexing, that is called as a 40 upon n, where n is the number of divisions required on the workpiece. Now if the index crank movement is whole number, बरोबर एक whole number आहे काहीतरी, then the crank is rotated that complete number of turns. But whatever your calculation is there is no integer is there, that your whole number is the number of crank movement. Then you have to rotate that crank in that as per your full number. And if there is some integer part also there, so if the crank movement is whole number and fraction, that is integer part. So fraction असणार काय, then numerator and denominator of the fraction are multiplied by suitable common number. म्हणजे काय असतं, जेव्हा तिथे फ्रॅक्शन पार्ट आहे, so in that fraction part we have to multiply that fraction part and numerator part, so that which will make the equal to the number of holes plate. म्हणजे तुमच्याकडे जे स्टँडर्ड प्लेट्स आहेत, आता इथे प्लेट 1 मध्ये बघा 15, 16, 17, 18, 19 होल्स आहे, बरोबर. प्लेट 2 मध्ये अशा प्रकारचे होल्स आहे आणि प्लेट 3 मध्ये अशा प्रकारची होल सिरीज आहे. पण तुमच्या प्रॉब्लेम मध्ये जे काही इंटिजर पार्ट आलाय, बरोबर, while doing this calculation 40 divided by 27 केलं समजा तुम्ही, तर जे काही कॅल्क्युलेशन केलं त्यानंतर समजा होल नंबर आला तर होल नंबरने तुम्हाला रोटेट करायचं क्रँक, बट इन्स्टेड ऑफ दॅट होल नंबर प्लस इंटिजर पार्ट, मग इंटिजर पार्ट आला तर काय करायचं, बाय डुईंग द सिंपल कॅल्क्युलेशन, सो दॅट यू हॅव टू सिम्प्लिफाय दॅट इंटिजर पार्ट बाय multiplying some whole number, so that there will be one particular set of number of holes. By you have to select this number of any one standard plate. मग त्यासाठी काय करायचं आहे,
लक्षात घ्या नीट, इफ द क्रँक मुवमेंट इज होल नंबर अँड फ्रॅक्शन, बरोबर, फ्रॅक्शन पण आहे तिथे काही, तर त्यावेळेस फ्रॅक्शन जो आहे तो न्युमिनेटर आणि डिनोमिनेटर त्याला आपल्याला एका कॉमन मल्टिप्लायनी काय करायचं, मल्टिप्लाय फॅक्टरनी मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो दॅट कसं मल्टिप्लाय करायचं, विच विल मेक द डिनोमिनेटर इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्स. मला जे नंबर ऑफ होल्स प्लेट दिसत आहेत त्याच्यातले कुठलं तरी स्टँडर्ड होल्स मला प्लेट सिलेक्ट करता येते का, तर ते होल प्लेट मॅच होण्यासाठी मला एका मल्टिप्लाइंग नंबरने मला मल्टिप्लाय करायचं न्यूमरेटर एज वेल डिनोमिनेटर, सो दॅट विल डिनोट द नंबर ऑफ होल्स टू बी मूव्ड. मग त्या नंबर ऑफ होल्स मला मूव्ह करता येतील ॲज पर दॅट प्लेन इंडेक्सिंग ऑर सिम्पल इंडेक्सिंग. सो दॅट इज युअर प्लेन इंडेक्सिंग 40/n. So in the next part, suppose when suitable example we write down the compound indexing. आता लक्षात घ्या स्टुडंट, थर्ड पार्ट काय आहे, कंपाऊंड इंडेक्सिंग आहे. हॅलो स्टुडंट्स, आहे का लक्ष सगळ्यांचं? पहिल्यांदा आपण प्लेन इंडेक्सिंग बघितलं बघा, प्लेन इंडेक्सिंग और कॉल्ड ॲज बरोबर, प्लेन इंडेक्सिंग और कॉल्ड ॲज, सॉरी, फर्स्ट पार्ट मध्ये आपण डायरेक्ट इंडेक्सिंग बघितलं, डायरेक्ट और रॅपिड इंडेक्सिंग. सेकंड पार्ट आपण बघितलं प्लेन इंडेक्सिंग, बरोबर. डायरेक्ट इंडेक्सिंग मध्ये काय होतं, that index movement is equal to 24/n. हा फॉर्म्युला आहे बघा, index movement is equal to 24/n, and in this plane indexing that formula is 40/n, 40/n. But sometimes there are some work periphery which cannot be divided by same simple indexing also, बरोबर. काही काही वर्क पेरिफरी, काही काही प्रकारचे गिअर्स आहे, नंबर ऑफ टीथ आहे, जे आपल्याला सिम्पल इंडेक्सिंग मेथडने सॉल्व्ह करता येत नाही. देन वी हॅव टू गो फॉर दिस कंपाऊंड इंडेक्सिंग मेथड, बरोबर. पुढचा पार्ट जो आहे that is called as the compound indexing. It is the trial and error method. Hello student, आवाज येतो का, लक्षात आहे सगळ्यांचं? हो सर. स्टुडंट, आपण तिसरा पार्ट शिकतोय कंपाऊंड इंडेक्सिंग. तर कंपाऊंड इंडेक्सिंग कुठे वापरतो आपण, ज्या ठिकाणी सिम्पल इंडेक्सिंग तुम्हाला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येत नाही, सिम्पल इंडेक्सिंग तो गिअर मॅनेजिंग होत नाही, त्या ठिकाणी मला आय हॅव टू गो फॉर दिस कंपाऊंड इंडेक्सिंग. सो इन दिस कंपाऊंड इंडेक्सिंग आय हॅव टू यूज द पर्टिक्युलर मेथड. मग ती कशी वापरायची, इट इज अ ट्रायल अँड एरर मेथड. द मेथड कन्सिस्ट ऑफ टू बेसिक ऑपरेशन्स, बरोबर. मेथड मध्ये काय दोन ऑपरेशन्स आहे बघा. द प्रिन्सिपल ऑफ कंपाऊंड इंडेक्सिंग इज टू बी ऑब्टेन द रिक्वायर्ड डिव्हिजन इन टू स्टेजेस. ते दोन स्टेजेस कुठल्या कुठल्या आहे बघा, बाय रोटेटिंग द क्रँक और हँडल, बरोबर. जो क्रँक बघितला आपण, बरोबर, तो सर्क्युलर क्रँक. सो बाय रोटेटिंग द क्रँक और हँडल इन युज्युअल वे, कीपिंग द इंडेक्स प्लेट फिक्स. ती जी इंडेक्स प्लेट आहे सर्क्युलर प्लेट, ती इंडेक्स प्लेट मला फिक्स ठेवायची. त्यांनी मला फक्त इनिशियली पहिल्या स्टेजला मला फक्त क्रँक और हँडल रोटेट करायचं, बरोबर. अँड इन द सेकंड स्टेज बाय रिलीजिंग द बॅक पिन, बरोबर. त्यावर क्रँक प्लेटवर काय एक बॅक पिन पण आहे, बरोबर. ज्यामुळे काय होणार आहे, पहिल्या स्टेजला फक्त मला क्रँक आणि हँडल फिरवायचं आहे, क्रँक और हँडल प्लेट फिक्स असणार आहे. आणि सेकंड स्टेजला काय करायचं, मला ती बॅक पिन रिलीज करून देन रोटेटिंग द इंडेक्स प्लेट विथ द हँडल. मग त्या हँडल बरोबर मला इंडेक्स प्लेट पण मुवमेंट करायची. पहिल्या स्टेपला मी हँडल फिक्स ठेवतो, सॉरी इंडेक्स प्लेट फिक्स ठेवतो. सेकंड स्टेजला ती बॅक पिन रिलीज करून मी that index plate also I have to rotate. मग त्याप्रमाणे काय असतं, index crank movement in that compound indexing is equal to 40/n divided by n1, n small n1 divided by capital N1 plus small n2 divided by capital N2, बरोबर. So that is your index movement. In that index crank movement in your compound indexing will be like this. n काय number of division required आपण बघितलं आतापर्यंत, that n1 n2 they are the whole circles used by crank pin and lock pin, bro. Small n1, capital N1 is the whole circle plate used by crank pin, and n2 is the whole circle plate used by the lock pin. N1 is the whole circle moved by crank pin in n1 whole circle plate, whereas n2 is the holes moved by plate and crank pin in n2 whole circle plate. So these are the small n1 n2, bro. Small n1 n2 पण आहे आणि capital N1 n2 पण आहे. मग कॅपिटल N1 N2 काय होल सर्कल प्लेट यूज बाय क्रँक पिन अँड लॉक पिन, whereas स्मॉल N1 N2 काय होल्स मूव्ड बाय क्रँक पिन इन N1 होल सर्कल प्लेट. त्या N1 होल सर्कल प्लेट मध्ये किती होल मूव्ह करणार मी, दॅट इज स्मॉल n1. अँड सिमिलरली ऑन दॅट N2 होल सर्कल प्लेट व्हॉट आर द होल्स आर आय मूव्हिंग, दॅट इज स्मॉल n2. मग आता आपण पुढे एक प्रॉब्लेम बघूया, सिंपल. सो दिस मेथड इज कॉम्प्लिकेटेड अँड रेअरली यूज नाउ डेज, बरोबर. कंपाऊंड इंडेक्सिंग मेथड काय, इट इज समवॉट कॉम्प्लिकेटेड and it is not used normally, bro. We are using normally plain indexing or simple indexing, or also you are using this direct indexing also, or compound indexing काय, it is somewhat complicated method. We'll just look one by one simple example, bro. For example,
if a 27 gear is आपला जो n होता ना number of divisions, that is n. मग n किती दिला त्यांनी? If a 27 gear teeth is to be cut, बरोबर, 27 gear teeth मला कट करायचे, as that is a compound indexing, the formula will be t upon 4, t is equal to 40 upon n, बरोबर. Number of turns मला काढायचे, मग turns will be equal to 40 upon capital N, that n is 27. So that will becomes as a 40 upon n. So that calculation will becomes as a, just a minute, स्टुडंट किती जण जागेवर आहे बरोबर. आपण कंपाऊंड इंडेक्सिंग बघतोय. कंपाऊंड इंडेक्सिंग इज नॉट यूज मोस्टली, but we have to understand that example also. Just wait. So when 1 minute. So students will see this compound indexing problem. Compound indexing is like so problem थोडक्यात आपण. So if a 27 gear teeth is to be cut, then t is equal to 40 upon capital N, that n is equal to 27. बरोबर, n काय आहे? 27 is the n, that capital N is given 27. So that is rotation required for one teeth spacing is 40 upon 27. मग त्याचं कॉम्बिनेशन मध्ये लिहायचं आपल्याला, that in that compound indexing we can write that number of turns. So it can be written as a 2 by 3 plus 22 upon 27. So this will be combination as per our plate. तुमच्याकडे जे इंडेक्स प्लेट आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला कॉम्बिनेशन मध्ये घ्यायचं ते, बरोबर. So which may be written as a 2 by 3 plus 22 upon 27 or 12 by 18. 12 by 18 is 40, बरोबर. 12 plus 18 is 40 actually, बरोबर. 40 is the number of division काढले त्यांनी. 12 divided by 18 plus 22 upon 27. So this is a one combination. So for each tooth crank will be rotated by 12 holes, बरोबर. प्रत्येक टूथ क्रँक ज्यावेळेस काय रोटेट होणार आहे, इट विल बी रोटेटेड बाय 12 नंबर ऑफ होल्स ऑफ 18 होल सर्कल प्लेट. ते 18 होल सर्कल प्लेट, जे 18 होल सर्कल्स आहे त्या प्लेटवर, त्या 18 होल सर्कलची प्लेट काय करायची, मला 12 नंबर ऑफ होल्स मला ती मूव्ह करायची. अँड देन इंडेक्स प्लेट रोटेटेड बाय 22 अपॉन 22 होल्स ऑन द 27 होल सर्कल प्लेट. दोन कॉम्बिनेशन काय तिथे, n1 स्मॉल n1 डिवाइड बाय कॅपिटल n1 प्लस और मायनस स्मॉल n2 डिवाइड बाय कॅपिटल n2. पहिल्या पार्ट मध्ये काय केलं मी, 12 अपॉन 18, मग 12 नंबर ऑफ होल्स मी मूव्ह केले बाय 18 होल सर्कल प्लेट. आणि प्लस सेकंड मध्ये काय करतो मी, इंडेक्स प्लेट पण मला मूव्ह करायची. मी इंडेक्स प्लेट इज rotated by 22 number of holes on that 27 hole circles. So that is a compound indexing. Then we'll see this differential indexing. Differential indexing is some advanced kind of indexing when you have to use this such gear mechanism like part. But bevel gear is index plate normally. So 40 number of teeth like this. Plain indexing also there are 40 number of teeth on that gear or worm wheel. Okay, so that is your differential indexing. Just a minute, we'll share another page. So that is differential indexing. Differential indexing मध्ये काय, it is one of the some advanced kind of indexing. Just a minute student, we'll see some YouTube video also. Just wait. मागच्या लेक्चर बघितलं आपण तो YouTube व्हिडिओ बघू आपण. जस्ट मिनिट. स्टुडंट आवाज येतो का मला सांगा, एम आय ऑडिबल स्टुडंट? ओके, जस्ट मिनिट, मी YouTube दाखवतो. मी तुम्हाला ग्रुपवर पण टाकलं मग. विल जस्ट गो थ्रू दॅट.
Indexing of milling machines. Indexing is the process of evenly dividing the circumference of a circular workpiece into equally spaced divisions. It is used in cutting gear teeth, cutting splines, milling groove reamers and taps, and spacing holes on the circle. Indexing or dividing head. The indexing head of the indexing fixture contains an indexing mechanism which is used to control the rotation of the index head spindle to space or divide a workpiece accurately. A simple indexing mechanism consists of a 40-teeth worm wheel fastened to the index head spindle, a single cut worm, a crank for turning the worm shaft, an index plate, and a sector. Since there are 40 teeth in the worm wheel, one turn of the index crank causes the worm wheel and the index head spindle to make 1/40th the turn. So, 40 turns of the index crank revolve the spindle one full turn. Index plate. The indexing plate is a round plate with a series of 6 or more circles of equally spaced holes. The index pin on the crank can be inserted in any hole in any circle, with the interchangeable plates regularly furnished with most index heads, the spacing necessary for most gears, bolt heads, milling cutters, splines can be obtained. Round and sharp type set of index plates consists of 3 plates of 6 circles. Plate I is having 15, 16, 17, 18, 19, 20 holes. Plate 2 is having 21, 23, 27, 29, 31, 33 holes. Plate 3 is having 37, 39, 41, 43, 47, 49 holes. Cincinnati type consists of 1 plate drilled on both sides with circles divided as follows. First side, 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 holes. Second side, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 holes. To mill a hexagon, divide 40 by 6, which equals 6 2/3 turns, or 6 full turns plus 2/3 of a turn on any circle whose number of holes is divisible by 3. Therefore, 6 full turns of the crank plus 12 spaces on an 18-hole circle, or 6 full turns plus 26 spaces on a 39-hole circle will produce the desired rotation of the workpiece. This is total setup of that indexing head mechanism. Direct indexing divisions. Direct indexing plate usually contains 3 sets of whole circles or slots, 24, 30, and 36. Number of divisions possible to be indexed are limited to numbers that are factors of 24, 30, 36. Plus direct indexing divisions. 24, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 32, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 36, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Accumulate flutes on a reamer blank. Since the 24-hole circle is the only one divisible by 8, the required number of divisions, it is the only circle that can be used in this case. Plus direct indexing divisions. 24, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. 32, 3, 5, 6, 10, 15, 30. 36, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Never count the hole or slot in which the index pin is engaged. Simple, plain indexing. The indexing required to cut 8 flutes. The indexing required to cut 7 flutes. The 5/7 turn involves use of an index plate and sector arms. Choose any whole circle that is divisible by denominator 7. Indexing for 7 flutes. Index plate whole circles. Round and sharp. हॅलो स्टुडंट्स, लक्षात घ्यायचं आहे बघा. 5/7 जेव्हा डिवायडिंग केलं मी बरोबर,
आधीच्या स्टेपला काय केलं होतं मी इकडे बघायला गेलो स्टुडंट. आधीच्या स्टेजला काय होतं 40 डिवाइड बाय 8 केलं आपण बरोबर. 40 डिवाइड बाय 8 केलं तर आन्सर इज that is 5 times full index strength. But if it is 40 divided by 7, must say 40 by 7 काय होतं, that is not only full integer, that is full integer plus this fraction part also there 5 by 7. 5 by 7 कसं करायचं पुढे आपल्याला सिम्पली पुढे बघा मग इन दॅट 5 by 7 मग 5 by 7 मध्ये आपल्याला काय वी आर हॅव्हिंग दॅट 21 होल्स इन दॅट प्लेट 2 सिरीज. आपल्याला प्लेट 2 ची होल सिरीजची प्लेट आहे त्याच्यामध्ये काय 21 नंबर ऑफ होल्स आहे. दॅट इज अवर स्टँडर्ड साईज. सो इन दॅट 5 by 7 काय करायचं मग न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर बोथ साइड आपल्याला 3 ने मल्टिप्लाय करायचं सो दॅट देयर इज नॉट आन्सर चेंज. बरोबर. 5 मल्टिप्लाय बाय 3 and 7 मल्टिप्लाय बाय 3. So we'll get 7 3s are 21 number of whole circles. So we'll get the standard whole circle plate. So we are multiplying it at numerator as well as denominator by 3 so that we will get the 21 number of holes that standard plate. Denominator 7. Indexing for 7 fluids. Index plate whole circle. Brown and sharp. Plate 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plate 2, 21, 23, 27, 29, 31, 33. Plate 3, 37, 39, 41, 43, 47, 49. Cincinnati standard plate. One side, 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43. Other side, 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66. Choose any whole circle that is divisible by denominator 7. 5 sevenths equals slash 21. 15. So, 5 full turns plus 15 holes on 21 whole circle. Angular indexing, indexing for 45 degrees, indexing for 60 degrees, 5 complete turns. 6 full turns plus 12 holes on 18 whole circle. Indexing for 24, indexing equals 24 slash 540 equals 490 equals 122.5. 1 hole on a 22.5 hole circle. The nearest is a 23 hole circle. Indexing would be 1 hole on a 23 hole circle with a slight error, approximately half minute. A need for higher accuracy requires differential indexing. Convert 9 degrees to minutes. 9 degrees x 90 equals 540. Calculate indexing for 24 superscript O30. 24 by 60 equals 1,440. Now add 30 equals 1,470. Convert 9 degrees to minutes. 9 degrees x 90 equals 540. Divide 1,470. 540 equals 213.18. 2 full turns and 13 holes on 18 hole circle. Differential indexing. Index plate must be revolved either forward or backward part of a turn while index crank turn to attain proper spacing. Indexing. Change of rotation is effected by idler gear or gears in gear train. I equals approximate number of divisions. N equals required number of divisions. If A is greater than N, resulting fraction is positive and the index plate must move in same direction as crank, clockwise. This positive rotation uses an idler gear. If N is greater than A, resulting fraction is negative and index plate must move counterclockwise. This negative rotation required use of 2 idler gears. Number 57 whole circle, so select number close to 57. Indexing for 57 divisions. The change pairs supplied with the dividing head are as follows. 24, 24, 28, 32, 40, 44, 48, 56, 64, 72, 86. The available index plate whole circles are as follows. Plate 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Plate 2, 21, 23, 27, 29, 31, 33. Plate 3, 37, 39, 41, 43, 47, 49. Choose plate 2, 21 holes. 5 sevenths would be 15 holes. On 21 hole circle.
Number 57 whole circle, so select number close to 57. The fraction is negative and simple gearing is to be used. The index plate rotation is counterclockwise and 2 idlers must be used. For indexing 57 divisions, a 40-tooth gear is mounted on the dividing head spindle and a 56-tooth gear is mounted on the worm shaft. Index idlers must be used. Plate rotation is negative and 2 idlers are used. After proper gear is installed, the simple indexing for 56 divisions should be followed. Thank you. Milling processes / operations. Plain or slab milling, end milling, slot milling, angular milling, bore milling, straddle milling, gang milling, face milling, plain or slab milling. It is used for machining of flat surfaces which are parallel to the axis of the cutter. The cutters employing this type of process are hollow straight HSS cylinder of 40 to 80 millimeters outer diameter having 4 to 16 straight or helical legless spaced flutes or cutting edges. They are used in horizontal arbor to machine flat surface, end milling. They are commonly made of HSS. 4 to 12 straight or helical teeth on the periphery and face diameter ranges from about 1 millimeter to 40 millimeters. It is most versatile and widely used in vertical spindle type milling machines. Slot milling. Form milling. It is the process of machining special contours composed of curved and straight line, or entirely of curves, at a single cut. This is done with formed milling cutters, shaped to the contour to be cut. The more common form milling operations involve milling half, round recesses and quarter round radii on the workpiece. This is done by using convex, concave and corner rounding milling cutters ground to the desired circle diameter. Straddle milling. For fast and accurate machining of two parallel vertical. Students, try to understand this straddle milling काय आहे. At a time काय आहे, एकाच arbor वर at a time on single arbor there will be two type of cutter. दोन वेगवेगळे कटर एकाने फेस केले and both cutters will be machining the part at a time. So that is called as the straddle milling. So means with the equal spacing as per your bolt head. तो बघा हिचा कोणाला bolt head करायचं म्हणून machining. So both head I have to machine at corners, bro. At end ला मला machining करायचं आहे. So with the help of these two cutters with having some spacing as per your bolt size, boltच्या हेडच्या साईज प्रमाणे दोन तर मिनी कटर मध्ये मी स्पेसिंग ठेवलं and both cutters are rotating on the same arbor. That is your straddle milling. Straddle milling आपण operation बघतोय. At a definite distance, two separate side milling cutters are mounted at appropriate distance on the horizontal milling arbor. Face milling. फेस आपण मिलिंग करतोय तर फेस मिलिंग मध्ये It is used for machining flat surfaces which are at right angles to the axis of the cutter. The cutters employing this process are usually large in diameter, 80 to 800 millimeters, and heavy. They are used only for machining flat surfaces in different orientations. Cutter is mounted directly in the vertical and or horizontal spindles. They are generally used for high production machining of large jobs. Face milling. Coated or uncoated carbide inserts are clamped at the outer edge of the carbon steel body. Gang milling. In this type of operation, for quick production of complex contours comprising of a number of parallel flat or curved surfaces, a proper combination. They are generally used inserts are clamped at the outer edge. Inserts are clamped at the carbon steel body of operation for quick contours comprising of a number of parallel of complex contours comprising. Student, try to understand this is a gang milling. मग gang milling मध्ये काय 1 2 3 these are the three cutters. Means in straddle milling there are only two cutters, but in your gang milling there are more than two milling cutters are mounted on the same arbor, having some required design you have to machine. Means this first part you have to design,
then this upper part you have to machine, then this third part. So at a time 3 ठिकाणी machine करायचं तुम्हाला. At a time 3 ठिकाणी as per your workpiece dimension, workpiece drawing, you have to milling the component at 3 different spaces. So for that you have to use this 3 combination of milling cutters. First milling cutter, second milling cutter, and third milling cutter. So you have to use this in gang milling, more than 2 milling cutters. That is a gang milling. In this type of operation, for quick production of complex contours comprising of a number of parallel, flat, or curved surfaces, a proper combination of several cutters are mounted tightly on the same horizontal milling lever. Angular milling. It Now is there is used for angular machining milling. flat surfaces which are at an inclination to the axis of the cutter. A single angle milling cutter is used for angular surfaces such as chamfers and grooves. When milling dovetails, the usual angle of the cutter is 45, 50, 55, 0, or 60 based on the design of dovetails. So students, in this way, this is milling part. So milling part is important part as per your syllabus. Just a minute. So in this way, we have completed this milling chapter. Second chapter आपण milling पूर्ण केलं आहे. Now from next lecture, we will start the gear managing, chapter number 3, or called as the unit number 3, that is gear managing. There are different gear managing methods. आता आपण जे indexing मध्ये बघितलं, in this indexing mechanism we have studied this, how to produce this index mechanism, or index means how to index that dividing head. बरोबर, dividing head आपण जे 4 मेथड बघितलं, simple indexing, direct indexing, बरोबर, then differential indexing, angular indexing, and compound indexing. So 5 मेथड बघितलं आपण, सॉरी. मग त्या 5 मेथड मध्ये आपण how to produce the gear, तो gear कसं करायचं milling machine वर बघितलं. But in addition to that, what is exactly gear? What is that rotating part? That gear is used for moving some speed from moving some one rotation from one end to another end with their some particular gear. So there are different types of gears. The gear types बघायचे आपल्याला, gearचे function बघायचे in the first part. Then there are next gear management methods like gear hobbing, gear shaping, or called as gear finishing methods. Gear finishing like gear shaving, gear grinding, gear burnishing, or gear lapping and honing. बरोबर, मला वाटतं एका ग्रुपला मी तो मायक्रोप्रोजेक्ट पण दिलाय, honing and burnishing चा, बरोबर, lapping चा. मग these are the gear management process. So that unit 3rd will start with the next lecture. So student, before completing the lecture, is there any question, student? If there is any question, you can ask students.